bw'oba olina amagezi mu mutwe etteeka lino olyokya na mugundi mu muliro. Nabo bwe banga bagenda ku advisinga parliament nti etteeka bannayuganda balyagadde, nabo bajja kuba basiru. Si kugamba nti mbavuma, kujjako nga baagala kuba abasiru. Nze engeri gye mbirabye bateekwa ku advisinga parliament nti ebyetteeka mukole ki muliveeko, balusule mu kaseero liyinza kulabika, balyoke akaseero oli ayinza kulondayo. Nze simanyi ddala ekigendererwa ky'etteeka lino, kubanga buli muntu yenna keba ebbanka kaba ba economy kaba baliisa kaba be social, teri ekirungi ekiri mu tteeka. Oleeta otya ekirungi etteeka eritalimu ekirungi ekiririmu for Ugandans, oba oleeta lyaki na speed gye baliko wano bwe beeyongera tijja kusaba emmotoka zibakone zikoone etteeka gwobadde ki lwoke liveewo. Mwe ababeereyo up country mutegeere wano nti Ugandans abali wano mu Buganda muno kumpi niya baboogereddeyo kubanga etteeka lino bwe liyitamu mwena Abannayuganda mugenda kubonaabona. Ffe tetumanyi lwaki etteeka lino balireeta, tetumanyi kubanga ne bw'oliwuliriza olaba bano bategeera oba tebategeera. Kubanga okusooka olaba katugambe nga amalwaliro, katugambe nga badokita, katugambe nga kibona, sente bazijjawo. Ye mbuuza ne President Museveni za movement zino zaalya n'agaba bw'atazijjawa, byonna biva bweru. N'olwekyo nze simanyi kye babadde bagenderera okukola etteeka nga lino nga buli omu yenna alina amagezi alisoma alabira ddala nti Oluganda lundema, naye it is just killing Ugandans. Uganda bafiire eri simanyi babe obusireevu bagamba nti bali protecting sovereignty y'eggwanga, naye sovereignty y'abantu yo tebagiriiko. Etteeka lya kutuula, lya kusikwizinga, lya kubonyabonya Abannayuganda bonna. Ate kyetuva tubagambye si bya pate si byaki munya-Uganda. Wano wetulaga essaawa yonna ndowooza tugenda kwekaabirako kubanga etteeka ddyo kirabika nga liyinza okuyisibwa wiiki eno oba wiiki ejja. Onkuleetedde ababaka ab'enjawulo n'abo abatali babaka endowooza yaabwe ku tteeka lino, naddala abo abali wakanya. Naye mu abo abali wakanya ate mwe muli n'abo oba oli awo abalisemba mu ngeri emu oba endala. Kati Honorable Nsibambi mukuleetedde ebiki bye yagambye, yabategeeza nti etteeka ligenda kukola ki kuyisibwa, naye nga waliwo omukyala amanyiddwa nga Mpambara Yvonne, ono nga social justice lawyer ate nga yali ayagala na kwesimbawo ku bwa president 2026, naye n'abeera nga awanduka. Omukyalo ono yasengese bulungi ensonga era n'abategeeza nti etteeka lino libi nnyo eri munnayuganda yenna. Mukuleetedde ku kikyagamba, kuleetedde Honorable Gilbert Olanya munnakibiina kya FDC, ono ate ye ategeeza agamba nti etteeka lino litunuulidde nnyo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mukuleetedde ng'agamba mu ngeri emu abawerako bakwatiddwa wabula ng'ate SG Lubongoya ono naye alina engeri gy'asengeseemu ensonga ye. Ngenda kubeera nga kuwa mu bujjovu. Oli ku Essie News UG, kansuubire nti muli bulungi, mugyebaleko gyonna gye mukwasaganya eyo. Wabanga tonnabaako subscribinga, teekako notification bell, videos zino zijje gy'oli mu budde. Alsage Construction Company weebali okubeera nga ate bakuzimbira, osobola okubeera nga obakubirako ku namba y'essimu ku screen yo awo eri. Bakubireko okumanya ebisingawo, weereza message ku WhatsApp, oba osobola okubeera nga ate ogenda ku ofisi yaabwe esangibwa Mengo opposite Sir Apollo Mumbejjandagire ate akulinze. Kati ekisooka kya byonna mukyala Miriam Matembe Honorable ndowooza muwulidde bulungi nnyo kyabagambye. Abagambye etteeka muliboole, etteeka mukole ki muliboole. Kakati ye Honorable Nsibambi yagambye nti etteeka ligenda kuyita ye uno ate nkwongereyo. Waliwo omukisa etteeka lino okusulibwa mu kasero kuba buli ajja kyayogerako mu lisuule okukulota ekyo kikubulya kikooti etteeka lijja kuyita. Tulina etteeka ku bitabo byaffe nti bw'osanga abakalamoja babiri wonna bw'obasanze baba bagenda kubba nte oba kuva kubba nte, nerikyaliwo
kakati bano balina okujja bakube brush batereze ebirumira n'etteeka lyo ligenda kuyita. Bw'olaba etteeka lino bwe liri ebintu byonna ebyogeddwako biri clear. Tewali ssente zijja mu Uganda zibagaana kujja wano, wabula kibagamba bw'ozireeta wano olina okumanya kye zinaakola. Ekonomi eno gye tutunulira n'amabanja agava ebweru gayita mu parliament ne bagateeka mu budget ne bamanya kye binaakola. Tewali nsi gy'otwalanga nnyumba ya namwandu n'oyingiza ssente n'ozifuluma nga tebamanyi gye ziri. Etteeka lino lizzeewo kulwanyisa okujirigizibwa okuva ebweru n'okukyusa embeera zaffe. Mpa ekyokulabirako. Omukwano gw'ekikukuju mu Amerika tegulina mutawaana. Ne wano tulina etteeka erigugaana. N'etteeka erigaana omukwano gw'ekikukuju tegusobola kukwata muntu ali mu Amerika oba mu Uganda oba mu Amerika ali wano asomesa abaana nti mugende maaso n'omukwano gw'ekikukuju. Kati etteeka lino bakuyise nti gwe oli foreigner oli mugwira, si kuvuma, wabula batakuyita mugwira tebasobola kukwata oba kuyita oyogere. Ekineewuunyisa nti abantu bonna abazze wano babibiina bye muyita eby'obuyambi. Abantu babawa t-shirt bo ne bavuga pajero. Kati kyebaagala okola kasente wazireeta kuvuga pajero oba kugulira abantu t-shirt. Okumpa emmere n'endya gyevudde bweru ate n'olwanyisa UPDM oba endokwa ezinawa omuntu emmere ebbanga lyonna ng'oga nti ino gavumenti erimba ku kino temukikola ekola nsigo nfu ate gwe n'ojja n'oga nti wandeetedde kilo 2 eza sukaali n'obuwunga. Ebyo bagezaako weematire nga Munnayuganda onwematire otya nga tewali mateeka. Kati omukyalo ono Mpambara Yvonne ono nga yali talina bisaanyizo bimala n'abeera ng'ate awanduka era teyasobola kutuuka ku main ballot paper okusobola okubeera ng'ate yesimbawo ku bwa pulezidenti w'eggwanga lino Uganda, naye nga Mwattu yavayo n'alaga obuvumu n'abeera ng'ate agamba nti agenda kwesimbawo. Ye mukyalo ono ate nga social justice lawyer. Kakati ono mu parliament wali naye yayogedde ku tteeka lino ate ye n'abategeeza nti etteeka lino libi nnyo eri Munnayuganda yenna. So gwe wenna Munnayuganda ali eyo ng'oba oli awo gamba tebinkwatako bakole kye baagala, yenze nina ssente zenfuna okuva ebweru, yenze nina omuntu wange ali ebweru, munnange naawe likubeera ki likukwatako. Ate libi nnyo gy'oli naawe kuba tomanya ki kinaddako mu maaso awo. Naye ng'akatambi kaakano bino bye bigambo bye ate tugende mu maaso. When sovereignty belongs to citizens, they are protected from panicking regimes and governments. A nation loses sovereignty when its own leaders become afraid of its people. Sovereignty is not a shield to hide government failure. That's one. Sovereignty is not a shield or a curtain behind which corruption, impunity, shrinking civic space, and fear should be repackaged as patriotism. No, it's not. You cannot internationalize profit and then turn around and criminalize international solidarity. It does not work like that. This is not a sovereignty bill at all. This is a silencing bill. It is an anti-people law or proposed law. So, honorable members, Uganda was not built on silence. Never has it ever been built on silence. It was built on resistance. So we are resisting dictatorships. We are resisting bad governance. And I think that's why you're seeing us in large numbers here today. On Friday we came, I was very invested. I was here, by 9:30 I was here in this house on Friday as well. So, Ugandans are resisting this proposed law because nations become stronger, not when governments are protected from criticism. Nations build and become stronger when citizens are the ones who are protected from bad governance. You say this bill or this proposed law is here for the executive to control how the population relates with it. I think we need to be clear because we keep insisting that, money is coming in through political parties. The political parties have a regulating law, which even has
sanctions, it has penalties. So I don't see why we need to keep bringing up different laws to describe the same thing. I think Uganda needs to implement the laws that are already existing properly and stop over vulgarizing what the law is supposed to do and what the role of parliament is meant to do. It's absurd. You're right, it's political. This is a lot to control. Kati Honorable Gilbert Olanya ngono munnakibiina kya FDC ate ye munnange yaneewuunyisizza kubanga wa FDC naye yagambye nti etteeka lino kwegamba balinga abaagala okulireeta olw'okuba omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu tali mu Uganda essaawa ya leero kati ate olw'okuba nti alina abantu baakolagana nabo wabweru w'eggwanga kati ye mu bigambo bye yagambye nti etteeka lino bandibanga baalireeta nga yagambye nti litunuulidde omuntu omu Robert Kyagulanyi Ssentamu kw'ossa n'abantu abalala abali wabweru w'eggwanga naye nga essira kirabika balitadde ku muntu omu bw'ati akatambika kano Honorable Gilbert Olanya bino bye bigambo bye ate nkwongereyo. This law is targeting very few individuals. And looking at the other paper now, you clarified. Yes. It means by this week or next week, the law will be passed. Aware that one of the opposition leaders now is out of the country, and government assumes that the opposition leaders who is out of the country may come back immediately and he may lobby huge amount of money. And what the government is fighting for, by the time Bobi Wine arrives to Uganda, the law should be in place. So you are targeting very few individuals, which is very wrong. Kati nga sina kutwala wa Essie Lubongoya munnanga bazadde wamu n'abasomesa b'essomero lya St. Savio Junior School Kisubi bano bali mu kasattiro oluvannyuma lw'omwana Victor Kalungi omwana w'ekibiina eky'omukaaga okubula ku lunaku olwokuna olwa wiiki ewedde era omusomesa w'omuyizi ono agaba ono yagambye nti yakoma okulaba omuyizi ono ekiro ku ssaawa 2 mu preps oluvannyuma lw'okumunenya nti yakyusa obubonero ku bigezo ne yeeyongeza obubonero obutaamuweebwa bw'atyo Victor yafuluma nga adda mu kisulo eky'abalenzi naye teyaddamu kulabikako ate kamera ez'okusomero wamu n'omukuumi bo bagamba kamera teyina kwegamba ebifaananyi ebyakwatibwa ku kamera tebiina we biragira mwana ono kati ate n'omukuumi ow'essomero naye agamba nti omwana teyamulabako kati awe tuli bali mu kunoonya muyizi naye nga eyo ministry ey'ensonga z'omunda mu ggwanga bano nabo baakoze ekikwekweto mu Kampala ne babeera nga ate bakwata bagwira 231 ababadde bawangalira mu ggwanga lino nga tebalina biki bisaanyizo era kigambibwa nti bano bagenda kubeera nga ate batikkibwa muno nno mulimu abayindi mulimu ne kuba China era bagenda kubeera nga bakola ki nga batikkibwa baddizibweyo mu mawanga gaabwe naye ng'eluuyi wano tukyali ku tteeka erya sovereignty bill etteeka eri bannange we baalireetera n'ekigambo kyennyini nga kwegamba kirina engeri gye kimenyamu okwogerwa ate kati n'ogenda owulira ebiri muli n'ogamba bannange ddala mazima kiki kwegamba oli omuntu yatuula n'asooka ayiye etteeka n'abeera nga ate aliteekawo nti omuntu wafuluma eggwanga lye abeera kwegamba abeera nga afuuse omugwira mu ggwanga lino Uganda kale ku kya ssente nnyingi ogambako nti kale nti omuntu waaba alina ssente nnyingi ennyo ezimusindikirwa nti kale basobola omubuuza ssente ezo zaaki ozijjawo era zigenda kukola ki kubanga era ne mu nsi endala oli waaba alina ssente nnyingi ennyo kwegamba zaafuna okuva mu nsi endala nga ziyingira mu ggwanga eryo era abamu balina engeri gye bababuuzaamu ssente ezo babeera baziggyeewa naye bino ebiralala munaayo olemwa naye nga akatambika kano Essie David Lewis Lubongoya bw'ati bw'agamba ku nsonga y'etteeka lino yene nga bo abali ku ludda oluvuganya gavumenti bo bagamba nti etteeka lino liboolebwe kubanga amazima gali nti kwegamba teririimu kalungi nakamu kagenda kugasa munnayuganda. Bw'oyagala kuzimba oli mufuna mpola tomanyi wakutandikira tukubire ffe aba Usage Construction Company ffe tujja kubuulira wootandikira
oba ofuna ssente mmeka oba ofuna ssente mmeka aka akasente tujja kukagattagatta naawe ofuna akayumba we weebaka tebakulimba nti ssente z'okuzimba bazikuŋŋaanya nti kankuŋŋaanye bwe naaweza obukadde 4 nzimbe tojja kuzimba nti kankole emyezi gyange 10 ndyoke ntandika okuzimba togenda kuzimba wabula woonootandika bw'oti n'ezizimba tojja kumanya gye zivudde bwenti kutemya kwa liiso ng'ennyumba eri ku bbiimu kutemya kwa liiso nga tumaze okusereka mpola mpola bagamba ddiŋŋana amawulu agajjamu omukuto tandika kati tandika n'ekyo ky'oyina gwe tosooka kulowooza nti ky'oyina kitono sooka otukubire tukugambe nti ekyo ky'oyina kitono yongerako gwe kuba ennamba zaffe kwe ziri oba nsobola okuzisoma wano 007 56 888 587 eya MTN eri 0789 412 124 twabagambye nti woofiisi zaffe ziri Mmengo ku kizimbe kya Byandaala bakiyita Nayiga C Byandaala tuli ku level number 3 bw'ova bw'oti ku Shero Mmengo ekyaffe kwekyotuukirako jangu tuzimbe tolowooza nti tolina ssente nga tonatuuka mu ofiisi zaffe jangu mu ofiisi zaffe ffe tukugambe nti z'olina tezimala nenze nti wa z'olina kw'oyagala okutandikira zimala era zijja kutandika. This bill intends for all intents and purposes to persecute the people of Uganda. It is intended at political persecution. And so national interest, and I'm trying to infer public interest into national interest, it cannot in any way stand insofar as it promotes political persecution. And so, but also secondly, when you say what would be the role of Parliament, this protection of sovereignty bill as it is not the law envisaged under Article 8A. The law envisaged thereunder is a law that would clarify what national interest amounts to. That's not what this bill is doing. So this bill just refers to national interest, but does not even define what national interest is. So if you ask me what Article 8A, the import of that would be, because it says that Parliament, Uganda shall be governed based on principles of national interest and common good. And we all know that that's not what is happening today, both in practice and in legislation. So I think that, in fact, the enactment of this bill into law would be contrary to Article 8A that you're making reference to. I think we have a right to criticize government programs. And when I say we are in opposition, it does not mean that we are going to be opposing every single thing. But what I'm saying is that we have a right, and the people of Uganda, whether in Uganda or in the diaspora, should have a right to oppose those government policies or programs. And people, you know, Ugandans in the diaspora should even have a right to encourage the people of Uganda. If a person is in the diaspora and wants to communicate to the people of Uganda or mobilize them to oppose a certain policy which they think is oppressive or repressive towards them, they must have a right to do that. And that's why we talk about alternatives, because if, for example, you talked about UPE and PDM, as an UP, we have a better understanding of how those programs would be for the benefit of the people. So it's not, we have a right to offer alternatives and definitely to oppose those things which we do not agree with. Now, someone, I think the Honorable Member also asked about paragraph 3, which begins, notwithstanding the unconstitutional nature of some of their provisions. I think you misread that paragraph, because that paragraph refers to other laws. It refers to the Anti-Money Laundering Act, the Computer Misuse, the Political Parties and Organizations Act, the Presidential Elections Act, etc. That's not a reference to this bill. That's why we say, notwithstanding the constitutional and unconstitutional nature of some of their provisions, other laws that already address the defects purportedly identified, the bill include, and we give a list thereunder. So it's not that we are conceding that there are some provisions which are constitutional. No, not at all. The Honorable Member said, Senior, talked about, his question is, what if the definition of foreigner is rectified? And my submission would be that
it would require the withdrawal of this bill because the entire objectives of this bill are based on the definition as it is stated. So it would probably require you to withdraw it and redraft. If you look at, that's why in our submission begins with the objectives of this bill. We begin by opposing, because if the objective of the bill and every other provision relates to this animal called the foreigner as has been defined, then I think even if you changed, you cannot only change the definition of foreigner and retain the other provisions thereunder in their current form, because then that would defeat the definition of foreigner as it is. I hasten to add that the cardinal stated objective of this bill is to promote the sovereignty of the people of Uganda, but in fact it takes that away. This bill takes out the sovereignty of the people of Uganda in the objectives. So that's why I'm saying that the entire bill is based on this idea of the foreigner as has been currently defined. And I think if you wanted to change that definition of foreigner, it would require this bill to be withdrawn. They go back and do a good job. If they wanted to bring a law that promotes sovereignty and not tag it to what they have tagged it onto. So that's, and then you talk about constitutionality. Again, from the objectives, we are saying that right from the objectives throughout all the provisions, everything is really, really unconstitutional if you look at it. The broad, for example, Honorable, you know very well that in the Karamaji Andrew case, the Constitutional Court was very clear about provisions that are vague, that are so broad, and I think that has come through many other provisions, including the Kabaziguluka case. Now, we are saying that if you look at the several provisions of this bill, they are so broad, they are not specific. You cannot see what they are intending to address. They are trying to catch everybody and nobody. So that's why you cannot say that by changing the definition of foreigner, you would achieve constitutionality, in our humble opinion. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Asiraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Asiraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Naneetaase enamba yange yeeno eri 0707363711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gakolongotana, ssente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala, nja kukulombera edduwa, ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.